ఆసమ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. ఆయన నుండి వచ్చిన ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ వస్తుంది, దట్ ఇస్ సేవ్ ద టైగర్స్, అంతరించిపోతున్న పులుల్ని అంటే మొగుళ్ళని కాపాడుకోండి అని. అంతరించిపోయే వాట్ ఎవర్ మెన్ ఆర్ మొగుళ్ళని కాపాడుకుందాం. ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ టు పొజిషన్. మనం 2 గంటల్లో చెప్పలేని కథలు చాలా ఉంటాయి. సో మీరు మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఒకటి ఏమర్థం అవుతుందంటే దట్ యు వెరీ ట్రూత్ఫుల్, సో యు యాక్సెప్ట్ థింగ్స్. బాగుంది అనుకుంటే 3 hours కూడా 1 hour లా అనిపిస్తుంది, బాగాలేకపోతే 20 minutes కూడా 3 hours లా అనిపిస్తుంది. నథింగ్, స్టోరీ టెల్లింగ్ నీడ్స్ ఇన్నోసెన్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రాకెట్ సైన్స్. హాయ్, హలో, వెల్కమ్ టు సోషల్ పోస్ట్ టీవీ. దిస్ ఇస్ సర్తాజ్. ఇవాళ మనతో పాటు ఒక ఆసమ్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. ఆయన నుండి వచ్చిన ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగుంటాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒక వెబ్ సిరీస్ వస్తుంది, దట్ ఇస్ సేవ్ ద టైగర్స్, అంతరించిపోతున్న పులుల్ని అంటే మొగుళ్ళని కాపాడుకోండి అని. సో ఆ వెబ్ సిరీస్ వెనుకున్న ఆ రహస్యం ఏంటి అనేది ఆయనతోనే మాట్లాడి తెలుసుకుందాం. హాయ్ సార్, ఎలా ఉన్నారు? గుడ్. గ్రేట్. సో ఈ మూవీకి వచ్చే ముందు ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఆనందో బ్రహ్మ అండ్ యాత్ర. ఆనందో బ్రహ్మ నేను థియేటర్లో చూసినప్పుడు నా ఎక్స్పీరియన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే నేను ఎలా ఫీల్ అయ్యాను అనేది మాటల్లో చెప్పలేను. థ్యాంక్స్ ఫర్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆసమ్ ఫిల్మ్. థ్యాంక్ యూ. And this is a web series. Yeah, just to recorrect it, ఇది web series, not a film. Okay. Yeah. So at the same time యాత్ర కూడా, రైట్? సో అవి పక్కన పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు సేవ్ ద టైగర్స్ వెబ్ సిరీస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే ఏంటి సార్, అంటే ప్రతి ఫిల్మ్కి ఏదో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అయితే ఉంటుంది, లేకపోతే ఏదో ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అనేది నడుస్తుంది. సో ఈ సేవ్ ద టైగర్స్ ఇన్స్పిరేషన్ ఏంటి? ఇన్స్పిరేషన్ ఏం లేదండి. ఇట్ ఈస్ బోత్. ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్కి బేసిక్లీ దే విల్ బీ క్రియేటివ్ అండ్ కమర్షియల్ రీజన్స్ ఉంటాయి ఓ ప్రాజెక్ట్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అనేది. అండ్ సేవ్ టైగర్స్ వీ వాంటెడ్ టు డూ ఒక స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ కామెడీ చేయాలనుకున్నాం. అండ్ వెబ్లో మోస్ట్లీ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ వైలెన్స్, క్రైమ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. సో ద ఐడియా వాస్ టు హ్యావ్ సంథింగ్ వెరీ లైట్ హార్టెడ్ కామెడీ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్. అంటే నార్మల్ రోజు జరిగే సంఘటనలు కానీ, పాత్రలు కానీ, వాళ్ళల్లో జరిగే సంఘర్షణలు కానీ, వాట్ ఎవర్ ఫ్రిక్షన్తో వచ్చిన డ్రామా కానీ హ్యూమర్ క్యాప్చర్ చేద్దామని. ద రీజన్ వాజ్ దాట్. జస్ట్ రీజన్ వాజ్ సింపుల్, టు మేక్ ఏ లైట్ హార్టెడ్ షో. నైస్ వెబ్ సిరీస్. ఎస్. సో సేవ్ ద టైగర్స్ పేరు కానివ్వండి, లేకపోతే కింద మీరు పెట్టిన ఆ లైన్ ఏదైతే ఉందో, అంటే అంతరించిపోతున్న పులుల్ని మొగుళ్ళని కాపాడుకుందాం అనే టైటిల్, అది మొత్తం బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది జనాల్ని. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద పోస్టర్స్ విచ్ హావ్ డిజైన్డ్ విత్ ఆల్ దోస్ పింక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్, సో అన్ని కూడా జనాల్ని అట్లా అట్రాక్ట్ చేయడానికైనా, లేకపోతే సేవ్ ద టైగర్స్ వెనక ఏమైనా ఒక రీజన్ ఉందా పేరు పెట్టడానికి? ఏం లేదండి. ఇట్ ఈస్ హ్యూమర్. లైక్ ఇట్ ఈస్ బేసిక్లీ సోల్డ్ విత్ సమ్ హ్యూమర్. మామూలుగా ద మెన్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ద టైగర్స్, అట్లీస్ట్ వాళ్ళు టైగర్ అనుకుంటుంటారు. సో జస్ట్ ఇట్ వాజ్ ఎ హ్యూమరస్ టేక్, ట్రైయింగ్ టు సే దట్ ఓకే, పులుల్ని అంతరించిపోయే వాట్ ఎవర్ మెన్ ఆర్ మొగుళ్ళని కాపాడుకుందాం. ఇట్ వాస్ పార్ట్ ఆఫ్ ట్రైయింగ్ టు పొజిషన్ a kind of it's just a sarcastic tone. Yes. So the way the trailer was launched also, that was very authentic, like Tiger 1 అభినవ్ గారిని, టైగర్ 2, టైగర్ 3 అని చెప్పి మీరు మెన్షన్ చేయడం. సో ప్రతిదీ కూడా ఇట్స్ లైక్ గ్రాబింగ్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ ద ఆడియన్స్. సో ఇప్పుడు చాలా వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అవుతూనే ఉన్నాయి. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ ఆర్ హ్యావింగ్ అ లాట్ ఆఫ్ యాక్సెస్ దీస్ డేస్. కొరియన్ వెబ్ సిరీస్, లేకపోతే బయట ఉన్న చాలా వెబ్ సిరీస్ రిలీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఇప్పుడు సేవ్ ద టైగర్స్ అనగానే దో దేర్ ఇస్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అటెన్షన్, యాక్చువల్లీ అ లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్. సో మీరేమనుకుంటున్నారు, జనాలు సేవ్ ద టైగర్స్ నుండి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసి దే కెన్ క్లిక్ ఆన్ టు దిస్? No, see, I mean, మీరు చెప్పినట్లు rightly said, the audience are very exposed to various content అండి. లైక్ నెట్ఫ్లిక్స్, అమెజాన్, డిస్నీ, ఎనీథింగ్ ఓపెన్ చేస్తే నీకు హిందీ, ఇంగ్లీషు, ఏమేమి భాషలో ఉన్నాయి. ఈ కాకన్నా మీకు టర్కిష్, పాకిస్తానీస్. ఐ మీన్ ఈవెన్ అన్ యావరేజ్ హౌస్ వైఫ్ హూ యూస్ టు వాచ్ టెలివిజన్ సీరియల్లు, ఇప్పుడు దే ఆర్ వాచింగ్ టర్కిష్ అండ్ కొరియన్. So they're pretty much very exposed to it. And it's a challenge for people like us when we come out with regional content of a Telugu web series. So it's still, just because it Telugulo chesnamani cheppi evudu janamu they're not going to go watch it. It has to be good because the bar of OTT content is very high. Correct. So it is still going to be, you have to compete in that space. Open chestha 50 like titles unnai.
దాంట్లో దిస్ హ్యాస్ టు రియల్లీ మేక్ సెన్స్, హోల్డ్ ద అటెన్షన్. ఒక ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత హోప్ఫుల్లీ దే కంప్లీట్ ఇట్. సో ఇట్స్ క్వైట్ ఎ కాంపిటేటివ్ అండ్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ టు మేక్ ఓటీటీ కాంటెంట్ అండి. ట్రూ. ద సేమ్ టైం ఇంకొక ఛాలెంజ్ కూడా ఉంటుంది ఓటీటీ కంటెంట్ గురించి మాట్లాడుకుంటే. లైక్ వెన్ యూ సీయింగ్ ఆన్ స్క్రీన్, బిగ్ స్క్రీన్, మనకి యునో స్కిప్ చేసే ఆప్షన్ అనేది ఉండదు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు మూవ్ ఫార్వర్డ్, లేకపోతే into 1 లో పెట్టి చూసేస్తూ ఉంటారు. అట్లా చూడకుండా ఉండాలన్నా కూడా ప్రతి సీన్ జనాన్ని అట్రాక్ట్ చేసి స్క్రీన్స్ కి అద్దుకుపోయేటట్టు చేయాలి. సో అట్లాంటి ఎలిమెంట్స్ ని కూడా మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని సేవ్ ద టైగర్స్ చేశారు. లాంగ్ ఫార్మాట్స్ మామూలుగా మూవీకి మనం 2.5-3 గంటలు ఉంటే లాంగ్ అంటాం. అదే వెబ్ సిరీస్ 9 గంటలన్నా ఒక రోజు కూర్చొని రాత్రంతా చూస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ఇట్. అది బాగుంటే దే విల్ టాలరేట్ 8 hours యాజ్ వెల్. బాగాలేకపోతే 20 minutes కూడా టాలరేట్ చేయరు. సో ఐ థింక్ ఇట్ హ్యాస్ టు, మీన్ జస్ట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ దేర్, ఒక సబ్స్క్రిప్షన్ కొన్ని కాంటెంట్ ఉంది కదా అని చెప్పి చూస్తారనే కాలం లేదు. ఇట్స్ అ టైమ్ దే హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ and there's such a huge choice for them to pick it. So for a filmmaker, it's quite a challenging to get some audience attention as well as to make sure that they watch it fully. So one straight question, ఇది 3 husbands kadana lekapothe 3 wives kadana, 3 wives kadana, 3 husbands kadana? 3 husbands and wives. It's 3 couples story. కొట్టుకోవడానికి ఇద్దరుతో కావాలి కదా, ఒకడే కొట్టుకోలేడు కదా తలనే. So you need 2 people to fight. So obviously it is 3 couple story. 3 couple story as a whole. But ఇప్పుడు అంటే నేను ట్రైలర్ లో చూసిన దాని ప్రకారం ఒక చోట, ఒక రిసార్ట్ లాంటి చోట వీళ్ళు కలుసుకున్నట్టయితే మీరు ట్రైలర్ లో చూపించడం జరిగింది. అదే లైక్ ఆల్రెడీ ఫ్రెండ్స్? లేకపోతే రిసార్ట్, అది రిసార్ట్ కాదు. ఇట్ ఈస్ దే మీట్ ఇట్ ఎ ప్రీ స్కూల్. వాళ్ళ పిల్లలందరూ అదే ప్రీ స్కూల్ లో చదువుతున్నారు. ఓకే. సో దట్స్ హౌ దే కమ్ టు మీట్. దట్స్ ద కామన్ పాయింట్ అంతే. Okay, so ముందు నుండి వాళ్ళకి పరిచయం లేదు. No. That's how the common point works. That's how the thing, and the common thing is wives. They feel that they married and they have wives who they can't tolerate. That's the common thing. Or But you know what, అంటే జనాలకి కూడా చాలా ఇష్టం ఈ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ చిన్న గొడవలు కానివ్వండి, దాని ఇంకా కామెడీ అండ్ హిలేరియస్ వేస్ లో, బికాస్ వీ డోంట్ హ్యావ్ a lot of restrictions over this comedy. అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ మనం ఎట్లాంటి కామెడీని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు బిట్వీన్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్? కథలో కొత్తదనం ఏమి ఉండదండి. ఈ కథలు నీకు ఎవ్రీ 5-10 ఏళ్ళకి ఇట్లాంటిది ఏదో ఒకటి వస్తుంది. మీకు బ్యాక్ ఫ్రమ్ క్షేమంగా వెళ్ళి లాభంగా రండి, లేదా F2 వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద స్టోరీ హియర్. దిస్ ఈస్ మోర్ అబౌట్ దోస్ క్యారెక్టర్స్, ఆ 6 characters, ఆర్ వాళ్ళ ఎదుర్కొంటున్న కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కానీ, సిచ్యువేషన్స్ కానీ, దాంట్లో ఎవ్రీడే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దాంట్లో వచ్చిన డ్రామా అండ్ హ్యూమర్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ ఇట్ న్యూ. సో ఇట్స్ దట్ థింగ్ విల్ దట్స్ ద ఫ్రెష్ టేక్ అంతే. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈస్ ప్రిటీ మచ్ అబౌట్ వైఫ్స్ నాగింగ్, హస్బెండ్స్ కంప్లైనింగ్, అదంతా కామన్. బట్ ఇన్ ద your complete plan is to just get the comedy out. A comedy కాదు, both. It's not only comedy, any drama also, comedy, drama. So everyday life ఆఫ్ ఎవ్రీడే లైఫ్లో నుంచి ఒక కపుల్స్ రిలేషన్షిప్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కావచ్చు, ఆర్ వాట్ ఎవర్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వల్ల క్రియేట్ అయ్యే హ్యూమర్ ఆర్ డ్రామా ఇస్ వాట్ వీ వుడ్ వాంట్ టు క్యాప్చర్. సో మొత్తం ఎన్ని ఎపిసోడ్స్ లో రిలీజ్ అవుతుంది? ఇది 6 episodes అండి. 6 episodes, around 30 minutes, around approximately 30 minutes each. Okay, very nice. So this is Save the Tigers. So itla part 2 కూడా లాంచ్ చేస్తారా, లేకపోతే this is the end? అట్లేమన్నా అనుకున్నారా? ఓపెన్ ఎండ్ పెట్టుకున్నారా అయితే లాస్ట్? Yeah, it is there. See, when you write a web series, you always have to make sure keep in mind that this has to be multiple seasons. So that's only when even both the platforms వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్, మాకు అడ్వాంటేజ్, బికాస్ we both have invested in that brand as such. So when you see the poster, it is clearly like created by Mahi. So created enti, and it's not like directed. So you didn't direct the film? లేదు. సో in web created by ఉంటుంది, షో రన్నర్ అంటారు, క్రియేటెడ్ అంటారు. సో ఇప్పుడు వెబ్ లో ఏంటంటే it's a huge content. Like I mean, it's not like a cinema 2 గంటలు, multiple seasons, multiple episodes వల్ల there's one, they've created a post called a showrunner or a creator who oversees the overall vision of the show as such. Either it could be writing, and I'm producing this as well, or the whole technical aspects of it, or the overall to meet the objective of whatever we set to. So atla create.
ఎందుకంటే వెబ్లో ఏంటంటే ఎవ్రీ ఎపిసోడ్కి ఒక డైరెక్టర్ ఉండొచ్చు, ఎవ్రీ ఎపిసోడ్కి ఒక డిఓపి ఉండొచ్చు, nothing but consistent, but it has to be consistent, the whole show has to be consistent. Correct. So that's the reason there will be one person who takes that responsibility of keeping the overall thing together. Right. Yeah. So you've done astonishing films, that might be Anando Brahma, where you've shown everything, అంటే ఆ మూమెంట్స్ కానివ్వండి, ప్రతి దగ్గర మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది, ఎక్కడ కూడా ఫేక్ గా అనిపించకుండా మీరు ఆనంద బ్రహ్మ సినిమాని తీశారు. అట్ సేమ్ టైం యాత్ర ఒక లైఫ్ స్టోరీని మీరు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు. ఇన్నోవేట్ సేవ్ ద టిగర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ వెబ్ సిరీస్. సో ఫిల్మ్ కి వెబ్ సిరీస్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? అట్ ద సేమ్ టైం మీరు అటెంప్ట్ చేసిన అన్ని కూడా చాలా డిఫరెంట్ జానర్స్ లో ఉన్నాయి, దాని గురించి కూడా ఏమైనా చెప్తారా? There's nothing intentional. I mean, when I pick things which I'm keen and curious about. ఎందుకంటే ఆడియన్స్ 2 గంటలు భరించాలి ఒక సినిమాని, బట్ నేను దాన్ని 2 ఏళ్ళు భరించాలి. సో వాట్ ఎవర్ మూవీ ఐ పిక్, సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ I am discovering as it goes by and I am curious about and I have not done something. Anduku I tend to pick up various different stories or genres as such. The other question was difference between movies and OTT. See, movie anedi, it's basically it is driven from one character which is predominantly a hero. That's pretty much ante manaku oka hero point of view lo katha untundi, oka okay oka రెండు ట్విస్ట్లు ఉంటాయి, మొత్తం మీద ఒక ఇంటర్వల్ బ్యాంగ్ 2 ట్విస్ట్లు ఉంటాయి, వాట్ ఎవర్ సెడ్, అండ్ ఇట్స్ ఎ వెరీ దట్స్ ఎ ఫార్మాట్. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు వెబ్లో నీకు ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ద హీరో, యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్, మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్ ఆర్క్స్, మల్టిపుల్ సబ్ ప్లాట్స్. ఎందుకంటే మనము అన్లెస్ అంత లేకపోతే మనం యూ విల్ నాట్ బీ ఏబుల్ టు ఎంగేజ్ ఆడియన్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ 7 hours or 8 hours of thing. So and it gives you a lot more OTT. At least there are a lot of stories మనం 2 గంటల్లో చెప్పలేని కథలు చాలా ఉంటాయి. So you don't need to fixate on trying to squeeze it to tell it in a thing. So web gives you that freedom as well as that time for us to really explore much. It can take time to establish the characters కావచ్చు, you can have multiple hooks కావచ్చు అట్లా. Correct. సో ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇందాక టైం గురించి మాట్లాడారు కాబట్టి దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ ఆర్ ఫ్యూ స్టోరీస్ విచ్ కాన్ బి ఫిట్ ఇన్ 2 hours యూ సెడ్. ఒకప్పుడు సినిమాలు మనం 3 hours చూసాం, అండ్ నౌ ఇట్ ఇస్ లైక్ 2 hours or hardly 1 hour 40 minutes. సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఇండస్ట్రీకి బూనో బ్యాన్ అంటే ఏమంటారు? ఏం లేదండి, టైమ్ ఈజ్ ఎల్యూషన్. మనకు బాగుంది అనుకుంటే 3 hours కూడా 1 hour అనిపిస్తుంది, బాగాలేకపోతే 20 minutes కూడా 3 hours అనిపిస్తుంది. సో ఇట్స్ వెరీ రిలేటివ్, ఇట్స్ వెరీ ఇల్యూషనల్. సో బాటమ్ లైన్ మనకి చెత్త సినిమా ఉంటే మనకు అది 90 minutes అయినా యూ విల్ స్టిల్ కాంట్ ఎగ్జాస్ట్ ఇట్. ఇన్ ద లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ వేర్ 2 hours 50 minutes అండ్ వీఆర్ స్టిల్ ఎంగేజ్డ్ అండ్ ఎంగ్రాస్డ్ విత్ ఇట్. నథింగ్ టు డూ విత్ ద టైమ్, ఇట్స్ ఓన్లీ టు డూ విత్ either it is keeping you hooked and entertained. Correct. So మీరు మాట్లాడినప్పుడు నాకు ఒకటి ఏం అర్థం అవుతుందంటే that you very truthful, so you accept things. So is it so అంటే in life also మీరు ఏమైనా జరిగినా కూడా accept చేస్తారా? అన్ని కూడా చేయాలి, వేరే చాయిస్ లేదు కదా. So there's not much choice, but I think సో ఫ్యూచర్ లో వెబ్ సిరీస్ రాబోతున్నాయా లేకపోతే ఫిల్మ్స్ రాబోతున్నాయా? అంటే we having another one, ఇది Save Tigers is one, there's Shaitan which is a crime drama. It's a crime drama. Okay. And that will release in the next few months lo adi vastund. That's also for Hotstar. So that's going to be quite contrasting to this. Correct. Indaka so adi munde mem cheppalemo, naina chudadandra leda chuste మీ రూమ్ లో మీరు చూసుకోండి లేదా అని. we have to make sure that we inform the audience what is that they have to look forward for, and they have to be at least aware that okay, this is what we are picking to watch or not. ఏమవుతుంది అంటే అది చూసిన తర్వాత ఇది మేమేదో అనుకున్నాం మీదే ఉందంటే, అట్లీస్ట్ our job as a filmmaker is to keep them informed of what is the kind of a material it is. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది మనకి వెబ్ సిరీస్ నుండే స్టార్ట్ అయింది, కరెక్ట్? ట్రైలర్ అయినా సినిమా కూడా అంతే అండి. You should never fake through it. You shouldn't misguide the audience as such. You need to be very clear. సినిమాలు కూడా సేమ్ థింగ్. మనం ఒక సినిమా with 2 minutes you need to tell the audience that this is the story, this is what you're going to look forward for. So any format you need to really prepare your audience. Right. Yeah. So Save the Tigers tarvata we getting Shaitan from you. Yeah. Tarvata films ఏమైనా మీరు ప్లాన్ చేసుకున్నారా?
There's one more movie I've done, which is it's a dark comedy. It's a social satire. It's come to, it will release in the next few months. All these were supposed to be in the last 2 years, 3 years slowly, but because Due of to COVID. various reasons, logistical challenges వల్ల అన్ని ఇప్పుడు ఒక 4 months span లో అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. So that's going on, and every year I think we're planning to do at least 2 web series for any platform. So every year we would like to do it and continue with that. Right. So films హ్యాండిల్ చేస్తూ వెబ్ సిరీస్ హ్యాండిల్ చేయడం స్ట్రెస్ అనిపించడం లేదా? Nothing, and it is livelihood. That's we chose to do this. We can't complain on this. So ఏరికోరి మనం దీంట్లో ఏలు పెడదాం అనుకున్నాము. And I think సినిమానే కష్టం అని కంప్లైంట్ చేస్తే కష్టం, వేరే పనులు ఇంకెంత కష్టం ఉన్నాయో. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫైన్. యాక్సెప్టెన్స్ అగైన్. సో ఈ డైరెక్షన్ లోకి రావాలి అని ఎందుకు అనిపించింది మీకు? ఇట్స్ నథింగ్. ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ స్టోరీస్. నేను కథలు చెప్పాలనుకున్నా. మనకు ఏ ఒక్క భాష కరెక్ట్గా రాదు, అంటే గ్రామటికల్గా రాయడం కానీ, ఇప్పుడు కథ చెప్పాలనుకోండి, వాట్ ఈస్ ద ఫార్మ్స్ యూ కెన్ టెల్. మనకి ఐ డోంట్ హ్యావ్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ విచ్ ఈస్ లైక్ meant to where you can really put it together as a story. Cinema is the only medium where you don't need to be a literary person or grammatically right or what it is. You can tell a story, make a story. So I chose cinema as a medium to tell stories sometimes. So now you're enjoying this life, right? Yeah. You know, telling stories to people, different stories. ఒక డైరెక్టర్ ఒక కథ రాసుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క జానర్ లోకి వెళ్ళి రాసుకోవాలి. సో యాక్టర్ ఇస్ లైక్ స్విచ్ ఆన్ అండ్ స్విచ్ ఆఫ్ బటన్ లాగా ఒక చోట ఒక క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు ఇంకో చోట ఇంకో క్యారెక్టర్ చేస్తారు. బట్ డైరెక్టర్ ఇస్ నాట్ సచ్. ఆయన ఒక మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ని ఒక వైబ్ లో సెట్ చేయాలి, ఒక అట్మాస్ఫియర్ లో పెట్టాలి అంటే కొంచెం కష్టం, కొంచెం బ్రెయిన్ ప్రాసెస్ కూడా చాలా ఉంటుంది. సో అట్లాంటి టైంలో మీరు అంటే మీ రిలాక్సింగ్ పాయింట్స్ ఏంటి? No, there's nothing called. I travel much, and living through and observing life itself is what it is. That's nothing. There's no cinema ne get away. The stories itself, cinema stories itself are escapism manaki. Correct. So దీని నుంచి escape కావడానికి I don't know what vehicles can we escape. So luxury is that we have chosen to tell stories. ఇప్పుడు I have chosen what I love doing. See, why should I run away from this to something else? So you enjoy writing stories? Yeah, I enjoy writing. I enjoy telling it to myself or telling it to audience. Basically, ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇచ్చి చిన్నప్పుడు మనకి లైన్ లో ఆర్డర్ లో పెట్టండి అన్నప్పుడే we feel very confused. Putting a lot of characters, imagining them and keeping them in a story as a story, అది కూడా ఒక ఫార్మాట్ లో పెట్టాలి అంటే స్టోరీ. నేను ఒక చోట ఒక డైరెక్టర్ చెప్తున్నప్పుడు విన్నాను, స్టోరీకి స్టార్టింగే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, మధ్యలో పార్ట్ తీసుకొని కూడా స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ రాసుకోవచ్చు అని చెప్పి. సో ఈ ట్రావెలింగ్, ఈ స్టోరీ రాసే జర్నీ ఎలా నడుస్తుంది ఫర్ అ డైరెక్టర్? No, it's more a writer's job gani, but see, each writer has different approaches, and most of the writing happens from people's education, experiences, or what they've read or something put together is what we try to project our stories or Correct. interpretation of stories. I don't know about others. For me, they evolve. That's it. I'm not someone who is well read or who reads a lot. So for me, stories, they tend to evolve. I pick something, I'm curious about it, and it's things, dots and dots put together, the story evolves through. It's nothing. Storytelling needs innocence. So it is not a rocket science. Katha anedi, it has to have innocence, either to tell a story or to write a story or to even listen to a story, either as an audience or even as a storyteller. So it's not a complex thing, but I think anyone can be a storyteller. Anyone can be a storyteller. It's only if you want to be a professional, then you need to have a little bit more craft to understand and be a storyteller. So yes, coming back to Save the Tigers, audience నుండి హ్యూమన్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ చెప్పారు కాబట్టి, ఈ వైఫ్స్ అండ్ హస్బెండ్స్, మనం ట్రైలర్ లో వైఫ్స్ అందరూ బ్యాగ్స్ సర్దుకొని వెళ్ళిపోవడం చూసాం, మళ్ళీ కలుస్తారా లేదా అనే ఒక ఎండ్ తో మనం మన ఇంటర్వ్యూని కూడా ఎండ్ చేద్దాం. ఏడికి పోతారండి, కొట్టుకుంటారు, పడతారు, మళ్ళీ పొద్దున్న లేసి మళ్ళీ మొహం కడుక్కొని టిఫిన్ తిని పోవాల్సిందే. సో ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ దట్. See, part of life అంటారు. The opposites are there, and two people in one given space are obviously going to fight. There's going to be friction. That
they're two living human beings, not objects, things. So obviously there's going to be friction, there's going to be conflict, and there's always going to be whatever the roller coaster ride of a relationship lo untundi. So this goes on. It's the circus goes on antam. The show goes on laga. Marriage as a circus or a drama which goes on. It's everyday కరెక్ట్. ఇంటింటి భాగవతం. ఓకే, పంచాయతీ. ఓకే, ఇంటింటి పంచాయతీ. Yeah, ఎస్, yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసారు కదా, సేవ్ ది టైగర్స్ Disney+ Hotstar లో April 27th రిలీజ్ అవబోతోంది. డెఫినెట్లీ వాచ్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ డు నాట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు Socialpost TV.